as lambda CDM model. This is the model where we think dark matter exists. And basically this is the most accepted theory right now. So for example, in this project here, this is known as the Illustris project, the actual galaxies generated are extremely accurate, but this does use dark matter. We've never before been able to do this with other theories. But this paper, for the first time ever, was able to generate this universe in a box, but using no dark matter. And according to the scientists, it's more or less correct. It's more or less something that we can compare to the real thing. Which is great news for the scientists that don't believe in dark matter and think that the Mond model explains it a lot better. Now, it obviously still doesn't explain some of the other things we're seeing, like, for example, the previously mentioned bullet cluster that you see here is still kind of difficult to explain, or actually impossible to explain using the Mond model. And also some of the other effects, like the gravitational lensing effects, are also not particularly Mond-friendly. But nevertheless, this new simulation definitely is a great step for possibly explaining the universe without the need for dark matter. Now, the takeaway message here is not that dark matter does not exist. It's just sort of a new explanation to how we can see the universe differently. And despite the success of this new simulation, we still need to work out a lot of other problems that the model has. But according to the scientists behind this paper, some of the things simulated in their model was even better than in the traditional dark matter model. Like, for example, they were able to generate clusters that were a little bit more realistic, while at the same Kuitenkin kaikki hävikki on ihmisten tuotosta. Se hävikin torjunta on se kaikista ensimmäinen asia. Sitten sen jälkeen, kun sitä hävikki on syntynyt, on se sitten mistä tahansa muodossa, sitten mietitään, onko meidän välineitä kenties niin kuin jalostaa sitä tai sitten luovuttaa se sitten seuraavalle osapuolelle, joka kokee sille lisäarvoa. Pelastusarmeija hakee aina arkipäivisin täältä meiltä nämä hävikkiruuat. Jakaa ne ruuat todellakin niille, joilla se avun tarve on kaikkein suurin. Meillä on tämmöinen hävikkihylly. Oikeastaan kaikki, mitä täällä kaupassa uhkaa mennä vanhaksi, viedään sinne samaan paikkaan ja tavallaan ennen kuin heitetään pois, niin mietitään, että voisiko tästä oikeasti olla vielä jotain iloa. On tullut jopa vähän semmoinen kokoontumispaikka monelle ihmiselle. Yhteistyömme Imatran tuoremehun kanssa alkoi siitä, kun he lähestyivät meitä. Olivat vailla niin sanotusti sitä raaka-ainetta. Siinä on hieno tarina saatu sille hedelmälle, että ensin se myydään näin. Ja sitten kun se ei ole mennyt puolella lattialle kolhintunut, niin sitten se tuleekin mehuhyllyyn uutena tuotteena. Yllätyimme siitä kovasti, että meidän iäkkäämpi asiakaskunta jopa on kysellyt, että milloin sitä mahdollisesti olisi taas saatavilla. Että heillehän tämä ei ole mikään uusi asia. Näinhän on toimittu aina. Meillä on tässä paikkakunnalla erittäin hyvä mehustelu. Huomattiin, että tästähän tuli yllättävän hyvä tuote. Tämähän saattaisi mennä jopa kaupaksi. Et jos ei meillä ole tätä ympäristöä ja maapalloa ja luontoa ennallaan, niin ei meillä ole paljon mitään muutakaan. K-ruokasovelluksen kautta voi seurata just hiilijalanjälkeä ja myöskin tuotteiden kotimaisuusastetta ja muuta. Et kyllä tämmöisten niin kuin päivittäisten valintojen kautta jokainen kuluttaja voi vaikuttaa siihen hävikin muodostumiseen myös. Että kohtelee tuotteita täällä myymälässä ennen kassaakin jo niin kuin ne olisi omia. Jos olet tekemässä ruokaa tänään, niin tämän päivän tai huomisen päiväys riittää varsin mainiosti. Mä näen sen niin, että kaupan pitäisi kuitenkin jollain tasolla olla aina hyvin siellä kärkijoukossa siinä, että miten niin kuin ympäristön kanssa toimitaan ja olla jonkunnäköinen kuitenkin myöskin suunnannäyttäjä. Se on sitä, kun itsensä unohtaa. Se on sitä, kun silmiin tuijottaa. Paskaa. Se on aina, kun hellästi koskettaa. Se on tässä se rakkaus. Kato nyt, se on tässä se rakkaus. Their model was also able to generate quite a lot of various galactic disks, like the one you see here, the one that's very similar to the Milky Way in a sense. And this is something that's not usually that easy for other models. But at the same time, the scientists also mentioned that for the most part, when the simulations use dark matter in them, these results are normally very sensitive to the location and the number of different supernovae. So in some situations, not a very realistic galaxy is created if the supernova numbers are incorrect. And in the Mond model, it didn't really matter as much.
But nevertheless, there are still some major problems with this as well. One of the biggest problems here is that according to the Mond model, the speed of light and the speed of gravity is not exactly the same. But since 2017, when we started measuring gravitational waves, we discovered that both speed of light and speed of gravity are actually the same. So in that sense, Mond model is not really correct. At the same time, certain motions of globular clusters are not easily explained by Mond model either. As a matter of fact, they're usually predicted incorrectly, whereas globular clusters we see in reality do seem to follow a more lambda CDM-like motion. In other words, the dark matter motion. So in that sense, there are still a lot of questions to be answered for both of the theories.